Hello friends, welcome in a lecture of Mechanics of Solid Subject. Myself Mitesh Patel. I am a assistant professor in a mechanical department at a Dr. Subhas Technical Campus, Junagadh. Today's lecture topic is a coplanar concurrent forces. So in this lecture we discuss about some terms related to coplanar and concurrent forces and force systems related, and how in this lecture also we discuss about how the resultant of this coplanar and concurrent forces system is find out. Okay, so let's start the lecture. Okay, so first of all we see what is the force. So force is nothing but the one kind of agent which produce or tends to produce or destroy or tends to destroy the motion of a body is called the force. હવે ફોર્સ એટલે એક જાતનો એજન્ટ છે કે જે મોશન છે એને રોકી શકે અથવા તો રોકવાની ટ્રાય કરી શકે અથવા તો મોશનને સ્ટાર્ટ કરી શકે અથવા તો મોશનની ટ્રાય કરી શકે એક એવો એજન્ટ છે એને શું કહેવાશે ફોર્સ. ઓકે, અને the unit of force is a Newton. We very well know that. Now, what is the 1 Newton of force? The force which can produce an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kg, then the force is called 1 Newton force. Okay, so 1 Newton force is a force which can generate an acceleration 1 meter per second square of 1 kg is called the 1 Newton force. So we know that the force F is equal to ma. So 1 meter per second square acceleration and mass is a 1 kg. So 1 multiplied 1 is a 1 Newton. So 1 Newton force is equal to acceleration is a 1 meter per second square acceleration is generated of 1 kg mass. Okay, clear? Now 1 kg of force is nothing but the force which can produce an acceleration of g meter per second square of a 1 kg mass. Okay, કે જે ફોર્સ છે એ એસલરેશન g જેટલું એસલરેશન પ્રોડ્યુસ કરી શકે કેની અંદર, તો કે 1 kg માસની અંદર. એટલા ફોર્સને શું કહેવાશે 1 kgf ફોર્સ. સિમિલરલી 1 ન્યૂટન ફોર્સની જેમ કે ભાઈ 1 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર એસલરેશન જનરેટ કરી શકે 1 kg માસની અંદર, એને 1 ન્યૂટન ફોર્સ કહેવાય. એ જ રીતે g જેટલું એસલરેશન પ્રોડ્યુસ કરી શકે 1 kg માસ માટે, તો એ ફોર્સને શું કહેવાશે 1 kgf force. Okay, now we all know that the difference between the mass and weight. So weight is equal to mass into gravitational force. So here if we have a mass 1 kg, then weight of this body or mass is a mass into gravitational acceleration g. So its value is 9.81 for Earth. So 9.81 is multiplied by with the 1. So 1 kg mass have a weight 9.81 Newton. Okay, clear? Now the characteristics of a force. We see the characteristics of the force. It's having a magnitude and as well as direction. The force have a magnitude means the force having a some values defined by the values. How much force is there? That is a 10 kilonewton, 50 kilonewton force and 200 newton force. The force is defined with the magnitude. How much force applied? Okay, 10 kilonewton force is applied, and also is defined with the direction also. In which direction the force is applied? To north at a 30 degree with the west of north. Okay, so force is defined by magnitude as well as direction. Okay, now third properties or
Third characteristics of force is a nature. The nature of force is a different according to application of force. Means in this figure the force is a tensile force, but in this case of the force is compressive force. So according to application of force, the nature of force will be changed, push and pull. Okay, so nature of force will be changed according to application of force. The point of application, the point at which the force act on the body is called the point of application. Means at one point, assume that, and or with the point at that point the force is applied, then this is called the point of application. એટલે કે આપણે ફોર્સને કોઈ પણ એક જગ્યાએ પોઈન્ટેથી એઝ્યુમ કરીએ લાગે છે એવું, તો એ પોઈન્ટથી એઝ્યુમ કરેલું છે ફોર્સને, એને શું કહેવાશે? ફોર્સની પોઈન્ટ ઓફ એપ્લિકેશન. ઓકે, તો this is the finally characteristics of the forces. Okay, now next see the types of forces. Okay, which are considered different types of forces. First is the contact force and body force. Okay, first is the contact force. So contact force is nothing but the produced by directly contact between the bodies. It may be pull or push type. Okay, so two example is given. The weight force exerted by the one body laying over the another body. Okay, and another example is given. The force exerted by the air on an aeroplane. Okay, so contact force is nothing but the when two bodies are touched to anyone, then one body applied to the another one. Okay, so if the first example is that the weight is laying over to one body of other body. Okay, now body force, the force produced without contact of bodies is called the body force. Okay, the example of body force is a gravitational force and magnetic force. Okay, so contact force is generated due to the contacts of two body. When one body apply the force to the other body, that is called the contact force. But body force is transmitted without any kind of contact between the two bodies. Means one is a magnet and other is a metal. Then magnet is apply to force to the magnet without touching. Okay, or without contact between them. So it's a magnetic force and gravitational force is a body force. Okay, now next types of forces is a point force and distributed force. Point force means the force are acting at a single point or a point is called the point force. Example, consider that the force generated due to the man standing on a platform. If one man is standing on a platform, then the force is generated by the only one man where it's standing. So the force is considered as a point on the platform. Okay, now the second one is the distributed force. So the force are distributed over the large area is called the distributed force. The example of this force is a force generated by the water tank resting on the ground. Means the large tank of water is resting on the ground. The force generated by this tank is distributed over the area of this tank. Okay, so this type of force is called the distributed force. એટલે કે વોટરની ટેન્ક છે ભરેલી છે, તો એ વોટરની ટેન્ક આપણે જમીન ઉપર રાખીએ, તો વોટરની ટેન્કથી જે ગ્રાઉન્ડ ઉપર ફોર્સ લાગે છે એ આખા એરિયામાં લાગતો હશે કે જ્યાં સુધી ટેન્કનો એરિયા છે ત્યાં સુધી. તો જે ટેન્કનો ફોર્સ છે એ ટેન્કના એરિયા જેટલા ભાગમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ થઈ ગયો, એટલે એ ફોર્સને શું કહેવાશે? ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ફોર્સ. ઓકે,
Now next is the external force and internal force. So it's easy types of force. External force means the force given by the any other external causes to the body is called the external force. Means the weight of block A on block B is a external force on B. Okay, the weight of block A is applied onto the block B. So the force by block A provide to the block B. Okay, this is the external force. But the internal force is is generated due to the internal attraction. Okay, then is called the internal force. The force considered internal or external depending upon the boundary of body, while the resisting offered by block B to retain its shape is called the internal force. Means the force generated due to the block B to against the block A, it's called the internal force. Means the force between the two intermoleculars is also called the internal force. કે બે અણુ વચ્ચેનો એટ્રેક્શન ફોર્સ છે, કોઈપણ બોડીની બે અણુ વચ્ચે પરમાણુ વચ્ચેનો એટ્રેક્શન ફોર્સ છે, એને ઇન્ટરનલ ફોર્સ કહી શકાય. કે એ ફોર્સ છે એ તમે જે બોડી ઉપર ફોર્સ આપો છો એનાથી એ તૂટી જતી નથી, એનો ઓપોઝ કરે છે, તો એને શું કહેવાશે? ઇન્ટરનલ ફોર્સ. ઓકે, એક્સટર્નલ ફોર્સ એટલે કે બહારથી જે કંઈ પણ બોડી ઉપર આપણે એપ્લાય કરીએ એને એક્સટર્નલ ફોર્સ કહેવાશે. ઓકે, now action and reaction force, we know that if we apply to the body, any body, force is applied to the any body, then it's called the action force, and the body is apply the resisting force against the application of force is called the reaction force. એટલે કે જે બોડી ઉપર આપણે ફોર્સ આપીએ છીએ એને શું કહેવાશે? એક્શન ફોર્સ. અને બોડી જે તૂટી નહીં જાય એના માટે એના ઉપર રેઝિસ્ટિંગ ફોર્સ છે એ જનરેટ થશે, ડેવલપ થશે બોડીની અંદરથી, કે જે એક્શન ફોર્સ છે એનો અગેન્સ્ટમાં હશે રેઝિસ્ટિંગ ફોર્સ, કે બોડી તૂટી ન જાય એના માટે, is called the reaction. Okay, now friction force is a resisting force which are resist the motion of body. Okay, now wind force is nothing but the force developed by the wind is called the wind force. Okay, if we consider the force generated due to the wind on the blade of windmill means કે પવન ચક્કી ઉપર જે ફ્લોટ જનરેટ થાય છે વિન્ડનો is called the wind force. Okay, hydrostatic force is the force generated due to the water થી જે force generate થાય છે એને શું કહેવાશે? hydrostatic force. Okay, now the types of forces is a cohesion and adhesion forces. Cohesion forces is the force of attraction or developed between the same molecules of materials. It's called the cohesion forces. Okay, cohesion forces એટલે કે સેમ ટાઈપના મોલેક્યુલર્સ હોય, એટલે કે સેમ પરમાણુ વચ્ચે જે એટ્રેક્શન ફોર્સ લાગે એને કોહેશન ફોર્સ કહેવાશે. અને એડહેશન ફોર્સ એટલે કે ડિફરન્ટ મોલેક્યુલર્સ, એટલે કે જુદા જુદા અણુ અને જુદા જુદા પરમાણુ વચ્ચે જે એટ્રેક્શન ફોર્સ લાગે એને શું કહેવાશે? એડહેશન ફોર્સ. ઓકે, એનું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એટ્રેક્શન બિટવીન ધ મોલેક્યુલર્સ ઓફ ગ્લાસ એન્ડ વોટર, એનું એક્ઝામ્પલ છે એડહેશનનું. બરોબર છે. અને કોહેશનનું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો મર્ક્યુરી પારો છે એ ક્યાંય પણ દિવાલ ઉપર ચોટશે નહીં. તમે કોઈ પણ વેસલમાં રહેશો અને એને મૂવ કરશો તો ઇઝીલી એની ફ્લુડિટી બહુ હાઈ હશે, એ ઇઝીલી ફ્લો થશે, પણ ક્યાંય ચોટશે નહીં. શું કામે? તો કે એના અણુ વચ્ચેનું મર્ક્યુરીના પોતાના અણુ વચ્ચેનું એટ્રેક્શન ફોર્સ છે એ વધારે છે. તો એ એક્ઝામ્પલ છે કોહેશન ફોર્સનું. ઓકે,
સોરી થર્મલ ફોર્સ એટલે કે જે ફોર્સ છે એ ડેવલપ થશે બોડીની અંદર ડ્યુ ટુ ધ એની થર્મલ રિએક્શન ઓર એની ટેમ્પરેચર ડિફરન્સને લીધે કંઈ પણ ફોર્સ જનરેટ થાય બોડીની અંદર તો એને કયા ફોર્સ કહેવાશે? દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ થર્મલ ફોર્સ. ઓકે. Now, difference between the mass and weight. We already very well, you all of know that what is the mass and what is the weight. Okay. So you all of you very well know the what is the mass. Mass is the matter contained by the body, and weight is the gravitational force acting at the center of gravity of body is called the weight. Okay. Mass is the scalar quantity and weight is the vector quantity. The unit of mass is a kg and unit of weight is a Newton or kilonewton. Okay. Clear? Now, after the types of forces, we see the system of forces. Okay. The system of forces, okay. The first system of forces is a coplanar forces. The forces are lying onto the same plane, then this type of forces are called the coplanar forces. Okay. કે જે forces એક જ પ્લેનમાં હોય બધા એ ફોર્સીસને શું કહેવાશે? કોપ્લેનર ફોર્સીસ. ઓકે. Concurrent forces, so forces which meet at one point are called the concurrent forces. Concurrent forces એટલે કે જે ફોર્સીસ છે બધા એક પોઈન્ટ ઉપર ભેગા થતા હોય તો એને શું કહેવાશે? concurrent forces. ઓકે. અહીંયા બતાવેલું છે. This is the concurrent forces અને આ જે ફિગર છે એ કોપ્લેનરની છે. હવે જો અહીંયા concurrent forces છે એ ભેગા થાય છે એક પોઈન્ટ ઉપર અને એક જ પ્લેનમાં હોય, જે એક જ પ્લેનમાં છે તો એને શું કહી શકાય? કોન્કરન્ટ પ્લસ કોપ્લેનર અથવા તો કોપ્લેનર પ્લસ કોન્કરન્ટ ફોર્સીસ. ઓકે. Now, collinear forces, the forces whose line of action laying onto the same line. Okay. અથવા તો એક જ લાઇનમાં જે ફોર્સીસ આવેલા છે એને શું કહેવાશે? collinear forces. P1, P2 and P3. Okay. These all three forces are collinear forces which are laying onto the same line. અથવા તો તમે એવું કહી શકો કે એક જ લાઇન ઉપર છે. Okay. Now next one is the coplanar concurrent forces. We already discussed that. These three forces are meet at one point or pass from the one point, but it's also laying onto the same plane. So it's called the coplanar concurrent forces. Now, coplanar non-concurrent forces means that, see from the figure that, if the forces are laying onto the same plane, but it's not meet at one point, is called the coplanar non-concurrent forces. Okay, this is the example of coplanar non-concurrent forces. The all forces are laying onto the same plane but not meet at one point or not pass from the same point. Okay, so it's called the coplanar non-concurrent forces. Okay. Now, non-coplanar concurrent forces. Okay. So, non-coplanar concurrent forces means similarly that the forces are meet at one point, or we can say that pass from the same point but it's laying onto the different plane. Okay, as shown in figure. Then these types of forces are called the non-coplanar concurrent forces. Okay. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે ક્યુબ છે એની દરેક સાઈડ છે, દરેક બાજુ છે, એમાંથી એક એક ફોર્સ આવે છે. બરોબર? આ
એટલે જુદા જુદા પ્લેનમાં 3 જુદા જુદા ફોર્સ છે, પણ એક પોઈન્ટ ઉપર એપ્લાય થાય છે, એપ્લાય ઓન ટુ ધ સેમ વન પોઈન્ટ. ઓકે, તો એક પોઈન્ટ ઉપર મળે એને શું કહી શકીએ આપણે? કોન્કરન્ટ ફોર્સીસ. પણ એ ત્રણેય ફોર્સ કેવા પ્લેન ઉપર છે? તો કે જુદા જુદા પ્લેન ઉપર છે. તો એને શું કહી શકાય આપણે? કોન્કરન્ટ તો છે પણ કોપ્લેનર છે નહીં. એટલા માટે શું કહેવાશે એને? કોન્કરન્ટ નોન કોપ્લેનર forces. Okay. Now, the no coplanar and non-concurrent forces. This is the example of non-coplanar and non-concurrent forces. The forces are laying into the different plane and it's not meet or not pass from the same point. Okay. Now, like parallel forces and unlike parallel forces. We all of you know that very well. Okay, what is the parallel forces and what is, now we discuss about the like parallel forces and unlike parallel forces. So we discuss about that. When the parallel forces are applied into the same directions, or all forces or parallel forces are in same direction, then this type of parallel forces is called the like parallel forces. Okay, કે જ્યારે બધા parallel force એક જ ડાયરેક્શનમાં હોય તો એને શું કહેવાશે? like parallel forces. Okay, now unlike parallel forces means કે જ્યારે parallel forces different direction માં હશે according to shown in figure, કે ફિગરમાં બતાવેલ પ્રમાણે કે જે ફોર્સ છે પેરેલલ છે બધા, પણ એની ડાયરેક્શન કેવી હશે? અલગ અલગ. તો એને શું કહેવાશે? અનલાઇક પેરેલલ ફોર્સીસ. ઇફ ધ પેરેલલ ફોર્સીસ and then direction of the parallel forces is different as shown in figure, then this parallel forces is known as a unlike parallel forces. Okay. Now, next is a spatial forces or spatial non-concurrent forces. Okay. Now, the spatial forces is the forces which are laying onto the space or meet at one point or maybe not meet at one point, but the forces are applied into the space, then is called the spatial forces. So here the spatial non-concurrent force unlike force system. Okay, so here the forces are applied into the open space in space, but it's not also meet at a one point or not pass in same points. So it's also called the non-concurrent, but it's some forces are parallel to one another, but it's also not in same direction. So it's also called the unlike forces. So combinedly we can say that it's a spatial, non-concurrent and unlike forces. Okay. બધા ફોર્સીસ છે એ સ્પેસમાં એમને એપ્લાય થાય છે. હવે બધા એક પોઈન્ટ ઉપર ભેગા નથી થતા, એટલે આપણે એને શું કહી શકીએ? નોન કોન્કરન્ટ. સ્પેટિયલ નોન કોન્કરન્ટ પ્લસ કે બધા પેરેલલ છે તો એની ડાયરેક્શન અલગ અલગ છે, તો આપણે શું કહી શકીએ? સ્પેટિયલ નોન કોન્કરન્ટ પ્લસ અનલાઇક ફોર્સીસ સિસ્ટમ. બરાબર છે? ઓકે, તો આટલા ટાઈપની નોર્મલી ફોર્સ સિસ્ટમ છે એ ટેકનિકલી ડિફાઇન થાય છે. સો we already discussed that all the force system. Okay, now the basic principles which are already discussed in a early lecture or last lecture. Okay, so but here also discuss more about the same principle of superposition and principle of transmissibility. Okay, again we more discuss about that. Okay, with a specific example.
Okay, so first is the principle of superposition. So we already discussed in the last lecture, so but revise that, or again we discussed that if two equal, opposite and collinear forces are added or removed from the system force, there will be no change in the system and position of body. If two equal, opposite and collinear forces are added to the system or removed to the system, but not any kind of change in a system of forces or position of body. Okay, અહીંયા બતાવેલું છે કે આ બોડી છે AB, એના ઉપર બે ફોર્સ લાગે છે, બરોબર, P3 અને P2, બરોબર. હવે અહીંયા બોડી AB છે, એ બોડી ઉપર એક જ ફોર્સ લાગે છે 100 ન્યૂટન ફોર્સ, and this also the other body AB, and the forces are applied on the body is a P1. Similarly, same force or same nature force are applied onto the AB body here as shown in figure, but also apply the two forces which having a same magnitude, same value forces, but in opposite, equal, opposite and collinear forces is a 150 are applied to the AB body, but nothing change in the position of body. So this is the principle of superposition. Now the principle of transmissibility of forces, we know that, we also discussed this principle in a last lecture. If the forces act at any point on a rigid body as per shown in figure, it's applied onto the A point of the body, the P force is applied onto the A point of the body. Okay, so it will also be considered to the act at any other point on the line of action. Okay, provided the point is rigidly connected with the body. Okay, તો પ્રિન્સિપલ શું કહે છે, તો કે ફોર્સ એપ્લાય કરીએ આપણે કોઈ પણ બોડી ઉપર, તો એ ફોર્સને આપણે એની લાઇન ઓફ એક્શન શું છે, તો કે ડોટેડ લાઇનથી બતાવેલી છે અહીંયા, તો એ લાઇન ઓફ એક્શન ઉપર આપણે એને ગમે ત્યાં બતાવી શકીએ, બરોબર છે. આ પોઈન્ટને ઉચકીએ આપણે, આ પોઈન્ટને લઈ અહીંયા, સોરી, આ ફોર્સને લઈ આપણે કોઈ પણ પોઈન્ટ ઉપર મૂકી શકીએ. પી ફોર્સ છે એને અહીંથી કેન્સલ કરીને અહીંયા આપણે બતાવી શકીએ, પણ એનાથી બોડીની જે કંઈ પણ પોઝિશન છે અથવા તો કન્ડિશન છે એમાં કંઈ પણ ફેરફાર થશે નહીં. એઝ પર ધ shown in figure, here the P force applied into the A body, but we also define this force as a applied to the B body. Okay, but the force on block B are the same and the condition of block is also same. Okay, so this is the principle of transmissibility, means the force are transmitted to the line of action of any point. Okay, it's called the principle of transmissibility of force. Okay, now the resultant force is, if number of forces P1, P2, P3 and P4 as per shown in figure are acting simultaneously on a same point O as per shown in figure, okay, or particle, it is possible to find out the single force which could replace them and which would produce the same effect as produced by the all given forces. કે ભાઈ નંબર ઓફ ફોર્સિસ એપ્લાય થાય છે O પોઈન્ટ ઉપર P1, P2, P3, P4, બટ કે આપણે એક જ ફોર્સ એવો કન્સિડર કરીએ કે જે R ફોર્સ, એઝ પર ધ ફિગર R ફોર્સ એવો એક નક્કી કરીએ કે જે સેમ વેલ્યુનો હોય અને સેમ ઇફેક્ટ જનરેટ કરે, કે જે ઇફેક્ટ બધા ફોર્સિસ મળીને જનરેટ કરતા હતા. P1 થી P4 જે ફોર્સિસ છે એ બધા મળીને જે ઇફેક્ટ જનરેટ કરતા હતા એવી એક જ ફોર્સ કન્સિડર કરીએ કે જે સેમ ઇફેક્ટ જનરેટ કરે, એને શું કહેવાશે?
it's a resultant forces. Okay. The number of forces P1, P2, P3, P4 are acting simultaneously on the particle or same point, then it is possible to find out the single force which can replace the all forces and which can generate the same effect which are produced by the all forces. Okay, it's called the resultant of force. The last definition is the equilibrium force. Okay, so equilibrium force is the nothing but the balance force or balance to the resultant force, a force same magnitude but in opposite direction to the resultant force. This opposite balancing force is called the equilibrium force. Equilibrium force is nothing but the force of same value but in opposite direction of resultant. આપણે resultant force ની વાત કરી કે જે resultant force છે એ same effect generate કરશે જે generate થતી હતી બધા forces થી, બરોબર છે? તો હવે બધા force ની જગ્યાએ resultant force મૂકો. હવે બોડીને ઇક્વિલિબ્રિયમમાં લઈ આવી છે કે ભાઈ ઈ બાજુ ખેંચાતી ન હોય, ન્યુટ્રલ કન્ડિશનમાં લઈ આવી હોય બોડીને, તો શું કરવું પડે? એના જેવો જ ફોર્સ, એના જેટલો જ ફોર્સ એની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં એપ્લાય કરવો પડે. તો બોડીને ઇક્વિલિબ્રિયમમાં લઈ આવવા માટે રિઝલ્ટન્ટની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં સેમ મેગ્નિટ્યુડનો જે ફોર્સ મૂકીએ તો આ જે ફોર્સ છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇક્વિલિબ્રન્ટ ફોર્સ. બરોબર છે કે બોડીને ઇક્વિલિબ્રિયમમાં લેવા માટે જે ફોર્સ આપણે મૂકીએ સેમ મેગ્નિટ્યુડનો ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં, રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં, તો એને શું કહેવાશે? ઇક્વિલિબ્રન્ટ ફોર્સ. એટલે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલમાં તમને એવું કે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કે ભાઈ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ઇક્વિલિબ્રન્ટ ફોર્સ, then what we have to find out? We have to find out the resultant force and take the opposite forces to the resultant is called the equilibrium force. So finally, in any case, if we have to find out the equilibrium force, then we have to find out the only resultant. આપણે resultant જ find out કરવાનો થશે. કોઈ પણ કહે કે equilibrium force find out કરો તો આપણે શું find out કરવાનું? રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ જ. એના ઓપોઝિટ ફોર્સને શું કહેવાશે? ઇક્વિલિબ્રિયમ ફોર્સ. બરોબર? ઓકે. Almost all terms and definitions and principles are really important for this topic are discussed in this lecture. So I hope that you very well understand this all the things and all the terms or all the principles of this lecture. And if any query related to this lecture or related these principles or definitions or terms, then feel free to ask to me. And thank you for listening the total video or total lecture. Okay, thank you.